They seem reminiscent of Bacchanal over New York City's weekend, with 2 pride events. They danced naked in front of children, held signs that said "We recruit," carried inflatable sex organs, and actually chanted, "We're here, we're queer, we're coming for your children." ازدادت في الآونة الأخيرة الحملات المروجة للتحول الجنسي لدى الأطفال، وأصبحت الشركات العالمية الموجهة لهذه الفئة العمرية تروج لفكرة التنوع الجنسي والتحول الجنسي من خلال منتجاتها. فمثلا أصدرت شركة ليجو لعبة عن التنوع الجنسي بعنوان الجميع مذهلون. صنعت هذه اللعبة خصيصا لمجتمع الشاذين احتفالا بتنوعهم. وصنعت شركة باربي أول لعبة لها للمتحول الجنسي لافرن كومز عوضا عن الفيلم الجديد باربي الذي يحتوي على متحول جنسي يلعب دور اللعبة باربي الطبيبة. تلك الحملات ليست السبب الرئيسي الباعث للقلق والخوف، إنما المحتوى الجنسي الغير لائق الموجه لطلبة المدارس من خلال حصص التوعية الجنسية بحجة التشجيع على التنوع. This book even shows images of 2 women having sex, a man and a woman having sex, and 2 men having sex. That's not perfectly normal. Who decides what's normal? Do parents decide what should be taught to their children in the school system? Perverts that are perverting our kids. How dare you tell me to stop reading it? If you don't want to hear it, why should the children have to see it? ووصل الموضوع بخطورته إلى إخفاء المدرسة لمخططاتها الشيطانية عن الأهل، فهم يلعبون بعقول الأطفال ويدفعونهم للظن أن بإمكانهم تغيير جنسهم، ويخفون ذلك عن الفئة الوحيدة المهتمة حقا بصالح هؤلاء الأطفال وكيانهم، فأصبح الأطفال يتحولون جنسيا بشكل سري دون دراية الأهل. يقول بات روبرتسون في كتابه الماسوني نظام العالم الجديد، والذي تم تأليفه عام 1991، أن قانون زواج الشاذين في المستقبل سيكون قانونا مباحا ومسموحا به، وأولياء الأمور لن يعودوا قادرين على تربية أولادهم والسيطرة عليهم. My daughter in grade 2 can change her name and her gender, not just without my consent, but most importantly, without me even knowing it, to the point that the school would literally deceive me as a parent should I ask to know what's going on. And I can tell you one thing, the vast majority of parents in this province have a very serious problem with that as well, and I will not back down. كيف يتم التحول الجنسي؟ My name is Dr. Michael Laidlaw. I'm an endocrinologist in Rockland, California. Child saying, I believe I'm this, I believe I'm a boy, I believe I'm a girl, something opposite of their body. Once they say that, they go down this road of gender affirmative therapy. That consists of social transition, then these puberty blockers, then these cross-sex hormones, and then finally surgical modifications to the body to try to make the person appear that they're the opposite sex. Puberty blockers are powerful hormones. They act on a small gland in the brain called the pituitary, and this controls the sex organ. Now, these blockers stop this action. Once you stop it, there are various harms and problems that occur afterwards. It's horrifying. It hurts knowing like I could have just grown up without any intervention and I could have been completely normal. I wouldn't be dealing with all the stuff that I am now. I'm having some pretty serious complications from my surgery, on top of all the trauma that it's caused me. If somebody just... You can create a persona of the opposite sex without paying a huge price. That is the lie that's being told, that you're not going to pay a price for this. Oh yeah, there might be a few side effects. Yep. No. You mean like a whole missing forearm, for example, and a penis that doesn't work, and sterility and lowered voice and decreased bone density and the increased probability of the development of cancer and no evidence whatsoever that there's any mental health benefit, and all the trauma that you put your family through and all the regret that's going to emerge later in life when you find out that you're sterile, no ability to breastfeed, and complete loss of erotic sensation in the nipples, and et cetera, et cetera. You mean those risks, those trivial, by the wayside risks that are completely ignorable given all the euphoria you're going to experience when you put yourself in the hands of liars and butchers? You mean that story? Okay, so this is what a parent do. You do what parents do. You love them. You talk to them. You have a lot of conversations. And then if there's conversations that get beyond you, you find a good counselor.
تهدف أطفاله. الخلاصة يلي بنطلع منها هي: 1. حضور الأب بحياة ولاده أمر أكثر من ضروري، هو ضماني ومظلة حماية. 2. ما تخلوا حدا يقنعكم إنه الدين والعلاقة مع الله هي مسألة هامشية بحياتكم. البعد الروحاني ضروري وتنميته عند الأولاد أساسي، وبحد من تعلقهم بالماديات، وهيك بتصير إمكانية استدراجهم عبر مغريات المادة أقل. 3. ما في شيء بالدنيا أغلى من أولادك وعائلتك، ولا في شيء بيستحق تنشغلي فيه عنه. 4. منحوا أولادكم الاهتمام الكافي، عطوهم الوقت يلي بيستحقوه، اسمعوا لحكيهم، كونوا جنبهم، اعرفوا تفاصيل حياتهم كلها، خلوهم يحسوا انه انتوا اقرب الناس لهم. إن مشاريع التحول الجنسي لمؤامرة خطيرة لإرهاق المتحول وعائلته بصدمات نفسية ومتاعب اجتماعية وأعباء مالية وأمراض كالعقم والسرطان ومحاولات انتحار أو قتل تخرج العائلة بأكملها من منظومة مجتمع القيم والدين والأخلاق والإنتاج والتكافل والتوارث.